السلام عليكم ورحمة الله. محاضرة اليوم الفارماسي إثيكس هي تتحدث عن الدراج بروموشن، يعني الترويج للأدوية واللي معنية به المكاتب وشركات الأدوية، وهذا موجود عندنا يعني. فالمحاضرة عنوانها هي Ethical Criteria for Medical Drug Promotion. The promotion refers to all information and persuasive activity by manufacturer and distributors, the effect of which is to induce the prescription, supply, purchase, and or use of medicinal drug. The active promotion within a country should take place only with respect to drug legally available in the country. أكيد يعني احنا ما نقدر نسوي بروموشن لأي دراج إذا كان من ضمن المفروض يعني ضمن كل الشروط الرسمية والقانونية، سواء من كتب الفحص والتسجيله وإنه يكون مقار. زين. Promotion should be in keeping with national health policies and in compliance with national regulations as well as with voluntary standards where they exist. All promotion making claim concerning medicinal drug should be reliable, accurate, truthful, informative, balanced, up-to-date, capable of substantiation and in good taste. They should not contain misleading or unverifiable statement or omission like to induce medically unjustifiable drug use or to give rise to undue risk. The word safe should only be used if probably qualified. Comparison of a product should be factual, fair, and capable of substantiation. Promotional material should not be designed so as to disguise its real nature. يعني هذا بعض النقاط. البروموشنال ماتيريال اللي المقصود به الدراسات، البروشورات، وكذلك المؤتمرات اللي تصير سامبل لازم تكون الطريقة معمولة ما توهم أو تموه شيء غلط. should not disguise its real nature. كذلك لازم تكون معلومات المجهزة واللي ينطيها المندوب واللي تعطيها الشركة والمواد اللي موجودة والدراسات تكون up to date حديثة informative بها علمية كافية. زين. truthful حقيقية ما بها كذب. هذه كلها الالتزامات الأخلاقية من الشركات زين اتجاه عملها بالبروموشن أو drug promotion. The scientific data in the public domain should be made available to prescriber and any other person entitled to receive it on request as appropriate to their requirement. كل الداتا اللي يعني بها الدرج الفلاني لازم تكون متوفرة، خصوصا للطبيب اللي يكتبها للصيدلي، أكيد للمريض. لازم تكون المعلومات عن كل دواء مستخدم هي متوفرة وكاملة وما تكون مبهمة. Promotion in the form of financial or material benefit should not be offered to healthcare practitioners to influence them in the prescription of a drug. هذا يعني الأمور المادية المالية وكذلك الهدايا وغيرها من التفاصيل لازم تكون ممنوعة منعا تاما. should not be offered حتى ما تأثر على وصف الطبيب للدواء الفلاني عن الدواء الفلاني. Scientific and educational activity should not be deliberately used for promotional purposes. الأمور التعليمية والعلمية لازم ما تكون تستخدم للأغراض الترويجية. عندنا advertising أو advertisement in all forms to physicians and health related professionals. The wording and illustration in an advertisement to physician and related health professionals should be fully consistent with the approved scientific data sheet for the drug concerned or other sources of information within similar content. The text should be fully legible. Some countries require that advertisement should contain full product information as defined by the approved scientific data sheet or similar document for a given period from the date of first promotion or for the full document or product life.
Advertisements that make promotional claim should at least contain summary scientific information. The following list, based on the sample drug information sheet contained in the second report of the WHO Expert Committee on the Use of Essential Drug and appended for ease of reference, can serve as illustration of the type of information that such advertisements should usually contain, among others. هنا المقصد من هذه الانفورميشن اللي تستخدم بالدعاية، سواء اللي تكون على بروشور الدعاية أو أيا كان بالمؤتمرات الطبية بالستاند وبغيرها اللي تنطبع وتتوقف. يعني هذه الليست حسب ال WHO أنه لازم تحتوي على هذه المعلومات، من ضمنها names of the active ingredients. لازم تكون كل active ingredient مطبوعة موجودة تستخدم بها using either international non-priority name or the approved generic name of the drug. The brand name, content of active ingredient per dosage form or regimen, name of other ingredient known to cause problems, approved therapeutic uses, dosage form or regimen, side effect and major adverse drug reaction, precaution, contraindication and warning, major interactions, name and address of manufacturer or distributor, reference to scientific literature as appropriate. طبعا البي هو يتحدث عن الادفيرتايزمنت للجنرال بابليك. كان عندنا الاي هو الادفيرتايزمنت للهيلث practitioner أو health professionals. أوكي، للphysician و other health professionals. البي هو advertisement to the general public، للناس العموميين. يعني advertisement to the general public should help people to make rational decision on the use of a drug determined to be legally available without a prescription، بمعنى عن الأدوية اللي ممكن تنوخذ بال OTC أو over the counter. while they should take account of people's legitimate desire for information regarding their health, they should not take undue advantage of people's concern for their health. They should not generally permit it for a prescription drug or to promote a drug for certain serious condition that can be treated only by qualified health practitioner for which certain country have established list. يعني انه الادفيرتايزمنت تكون الميديكيشنز اللي الاو تي سي، ممكن الميديكيشنز مثل الميديكيشنز اللي ممكن اللي تستخدم بالوصفات ويحتاج طبيب لكتابتها، خصوصا الميديكيشن اللي بالسيريس ديزيز. كذلك to fight drug addiction and dependency, scheduled narcotic and psychotropic drug should not be advertised to the general public. يعني بعض الميديكيشن اللي تسوي addiction هذه ما يصير لها، ممنوع منعا تاما انه يصير لها advertisement. While health education aimed at children is highly desirable, drug advertisement should not be directed to the children. طبعا اكو تعليم صحي للأطفال يكون بالأطفال بالروضات بالمدارس، لكن ما يصير لهم دعاية للأدوية والمستلزمات وغيرها هذه التفاصيل. Advertisement may claim that a drug can cure, prevent or relieve an ailment only if this can be substantiated. They should also indicate where applicable appropriate limitation to the use of the drug. When lay language is used, the information should be consist with an approved scientific data sheet or other legally determined scientific basis for approval. Language which bring about fear or distress should not be used. كذلك أي لغة دعائية ممكن تثير الخوف أو الهلع أو whatever لازم تكون أهمات ما تستخدم. زين. The following list serve as illustration for the type of information advertisement to the general public should contain, taking into account the media employed. هذه المعلومات اللي ممكن يعني حسب regulations اللي ممكن يصير لها دعاية للعلن ضمن هذه النقاط. أول شيء the name of the active ingredient using either international non-priority name or the approved generic name of the drug, the brand name, the major indications, major precautions, contraindication and warning, name and address of manufacturer or distributor. Information on a price to the customer should be accurately and honestly portrayed.
الفقرة هذه تتحدث عن الميديكال representatives، يعني هو المندوب الإعلامي. The medical representative should have an appropriate educational background. They should be adequately trained. They should possess sufficient medical and technical knowledge and integrity to present information on a product and carry out other promotional activity in an accurate and responsible manner. Employers are responsible for the basic and continuing training of their representative. Such training should include instruction regarding appropriate ethical conduct, taking into consideration the WHO criteria. In this context, exposure of medical representative and trainee to feedback from medical and allied professionals and from independent member of the public, particularly regarding risk, can be salutary. Medical representative should make available to prescriber and dispenser complete and unbiased information for each product discussed, such as approved scientific data sheet. كذلك اللي يحتاجوه source of information و similar content. يعني كثير من الأطباء إن شاء الله من تشتغلون الله يسهل لكم تخرجون تشتغلون مندوبين، لازم يكون المندوب هذا الكلام كله اللي مر علينا، لازم يكون والله trained good medical background عنده، أوكي knowledge مالته، لازم يكون همات available. medical representative لازم يكون available للprescriber اللي هو الطبيب، والدispenser اللي هو الفارماسيست، وعنده المعلومات تكون unbiased information، المعلومات ما منحازة. اوكي مثلا بلافكس جينيريك طلبه من عندك طبيب قلبية، جيب له الدراسة البايو اكويفالنت ستدي بينه وبين البراند كلوبيدوغريل او بلافكس، اوكي فتكون دراسات دقيقة وما منحازة ومن غيرها من التفاصيل. Employers should be responsible for their statement and activity of their medical representatives. Medical representative should not offer inducement to prescriber and dispenser. Prescriber and dispenser should not solicit such inducement in order to avoid other promotion. The main part of remuneration of medical representative should not be directly related to the volume of sales they generate. هذا الحكي كله يعني صراحة هذا الحكي كله ideal مثالي، يعني معمول به بالدول المتقدمة، لكن احنا مناطقنا تقريبا كلها مخالفات، نسبة كبيرة طبعا للأسف. يعني شوفون الميديكال ريبريزنتاتيف كثير من عندهم بعيدا عن يعني مو فارماسيست للأسف، كذلك النولج مالتهم باد نولج، ويسيئون بالنهاية لكل الميديكال ريبريزنتاتيف. التعاملات الغير شرعية والغير أخلاقية بينه وبين البرسكرايبر وغيرها من التفاصيل. عندنا هنا فقرة تتحدث عن الفري سامبلز في prescription drugs for promotional purpose. فري سامبل هي نماذج أو عينات طبية هاي تنطيها الشركات للمندوب، بالنهاية يوصلها للطبيب وللصيدلية. Free samples of legally available prescription drug may be provided in modest quantity to prescriber. Generally عادة ما تكون on request من هو يطلبها. These samples are sometimes used to initiate a treatment for a new patient, or in some cases to provide medication for a patient who cannot afford to buy it. Ethical questions are always being asked about whether it is ethical to give away free sample or to give medicine for free to the customer. Although free samples are not intended as gift to physician but may in fact be used in this way. Additionally, some physicians using free sample unethically for their personal or family usage. عندنا موضوع أيضا بالنسبة للماركتينج اسمه symposia and other scientific meetings. symposia هي الندوات اللي تعقدها الشركات، يعني طبعا هي بيها كثير من الأنواع. أكو راوند تيبل يكونون عدد محدود، السيمبوزيا شوية عدد أكبر. symposia useful for disseminating information. The objective scientific content of such meeting should be paramount, and presentation by independent scientists and health professionals are helpful to this end. عادة ما يجيبون طبيب سبيكر، أوكي، يكونوا خارج الشركة على مود، يعني مثلا يكون ندوة حول مرض السكري يقام برعاية شركة سين من الشركات، أوكي، ويجي أثناء هذا السبيكر والمتكلم طبيب يجيب الشركة من خارج كوادرها. Their educational value may be enhanced if they are recognized by scientific or professional bodies. The fact of
sponsorship by a pharmaceutical manufacturer or distributor. The latter should accurately reflect the presentation and discussion, entertainment, or other hospitality, and any gift offered to a member of the medical and allied professional or professions should be secondary to the main purpose of the meeting and should be kept to the modest level. يعني مع بعض الأحيان بهاي تكون هدايا زين ووجبات غداء وغيرها، يعني تكون هاي لازم تكون ثانوية، ما يكون إنه الطبيب والشركة وجاي على مود هاي الأمور وعايف الجانب العلمي. Any support to individual health practitioner to participate in any domestic or international symposia should not be conditionally upon any obligation to promotion any medicinal product. عندنا همات عندنا post marketing scientific studies, surveillance and dissemination of information. Post-marketing clinical trial for approved medicinal drug are important to ensure their rational use. It's recommended that appropriate national health authority be made aware of any such studies and that relevant scientific and ethical committee confirm the validity of the research. Inter-country and regional cooperation on such studies may be useful. Substantiated information on such studies should be reported to the appropriate national health authority and disseminated as soon as possible. Post-marketing scientific studies and surveillance should not be misused and disguised form of promotion. Substantiated information on hazard associated with a medicinal drug should be reported to the appropriate national health authority as priority and should be disseminated internationally as soon as possible. طبعا كثير من الشركات عندها بوست ماركتينج ستديز، يعني بعد أنه تسوق الإدراج أو لازم هي الكل بعد أن تسوق الإدراج للماركت التابعة. أوكي، هذا عندنا همات قسم بوزارة الصحة اسمه الفارماكو فيجيلانس المناطرة الدوائية. أخاف يطلع سايد إفكت جديد للإدراج. أوكي، أخاف مثلا قطرة العين الفلانية ما تتحمل الحرارة اللي موجودة بالعراق فأحتاج لها مثلا حفظ بألمنيوم خلينا نقول، فغير الباكج وغيرها من هذه التفاصيل. لذلك البوست ماركتينج ستديز اللي تجريها الشركات لازم تكون همات واضحة وتنعطي مباشرة بعد أنه تكمل وتأخذ الموافقات وتنعطي مصادرها الصحيحية أو الصحيحة. عندنا همات على الباكيجينج والليبلينج. Appropriate information being important to ensure their rational use of drugs. All packaging and labeling information or material should be provided information with that consistent with that provided by the country's drug regulatory authority. Where one does not exist or it is rudimentary, such material should be provided information within that approved by the drug regulatory authority of the country from which the drug is imported or other reliable sources of information with a similar content. And any wording or illustration on the package and label should conform to the principle of ethical criteria. هذا يحكي إنه بعض المعلومات التعبئة الباكجينج والليبلنج اللي نخليها لازم تكون مطابقة للمعلومات اللي جاية من عندها المصدر. أوكي، يعني أنا مثلا دراج سويس ميد مصنوع بسويسرا، لازم يكون المعلومات للمريض العراقي الواصل للدراج نفس المعلومات اللي معطيها المريض أو واصلة عفوا أو معطاة للمريض السويسري، ولازم تكون ما بيها ولازم هم يعني ضمن الريجوليشن أو ضمن الجايد لاين. عندنا information for patient packaging insert leaflet and booklet. طبعا هذه اللي تحوي على كل معلومات الدراجز الليفلت. طبعا adequate information on the use of medicinal drugs should be made available to the patients. Such information should be provided by physicians or pharmacists. لما الطبيب ينطي يقول له راح يصير عندك كذا كذا كذا. When package insert or leaflet are required by government manufacturer or distributor should ensure that they reflect only the information that has been approved by the country's drug regulatory authority. If package insert or leaflet are used for promotional purpose, they should comply with the ethical criteria. أوكي، يعني هو الباكج والليفلت يحتوي على المعلومات الدوائية. أنا صراحة مش شايف إنه باكج أو ليفلت عفوا أو بوكلت يحتوي على معلومات دعائية. لازم يكون يحتوي على كل المعلومات اللي تخص الدراج من سايد إفكت من يوز من ميكانيزم أوف أكشن من دراج انتر أكشن وغيرها من التفاصيل. يعني هذا اللي يغطي جزء ضئيل صراحة من دراج ماركتينج هذه المحاضرة والأخلاق اللي لازم واحد يلتزم بها خلال هذا العمل.